LMG 了，一点钟只完来了就还 LMG， 那么就这个呢，一点多不呢，前面不对呢，一点完来了将就 improve 错啥了，我觉得多不能承担他那里个这，一点呢那个也是去做，侬有么 advanced country 没呢 ，India 龙巴出来 advanced 的这就，你都不都一样去了。我说不行，不行。Industry 呢 ，private sector， 那我们那都 skill 的天然的出身了，或者一点 school curriculum， 没那一点那个人那个 follow 出来吧，么讲了就，当然 gap 了 ，skilling 这里面天然历史在干什么？难得出来了就。侬我有 artificial intelligence 这里面 importance 变了，你都做过来了，你这呢从不过，你从不过，侬我记得你妈记忆着了，我一固定的在那里，我定准到了 programming， 好像 element 在那里，好像就 market 那侬你都想拿错了，那 analytical skill 这里面在那里。호장에서 이쪽에 지자죠 도프는 밤일이야 호장도 내가 좀 마케팅 디만에 줘주더구나 호장 제 하얀 다시고 그래도 도프는 어찌 엘리멘트 하나냐 누구 제너럴 가수 좀 소재 뭔장나 뭐지죠 not good enough 돌려 뭐지나 가수 어찌 엘리멘트나 미가지 너무 호지하 이제 또분한 지수고 어이 에나 로타 오피서스 애소시에이션나 시토픽시야 돈도 예좀만아 좀 바인가 대소라가 돌려 시야 엘리멘트 포텐스 비야 에나 부등 와사나 시야 섬야달라 이디 나갈랜드 population 내가 이디나 19 lakhs 또 줘라东巴出来，我生通为还不呢一张卡呢，一定有14、15 lakh 的出租三人子，啊，我一七个 male 那边个 first phase 就 house listing 这边个做了，我一能爱的呢，一点 fertility rate 是呢 ，fertility rate 是呢 1.7 了记得个，我是不等。scientist yang lain so je, nak puteng birth rate ciji, tu nak kebucian na irreversible stage le jangan kan. Nama jangan dalam seriously macam suku kan atau apa na? Ndo tu kan lah population jumlah na. 我从农业东西了，我有那个一般那有。我是 fertility rate 做，这样来做就叫 research 这样来做就叫。一点来不听 physical activity， elam liana sana， 汤什么来吧那sana，fertility rate 我只要 increase 就了。一点那米样也是他了，啊，本来我就把羊肉说多了，都不打容巴巴那了 ，because 我那个 elam也出来了个都。 ilm active है छोड़ चीज़ तो ना उनके fertility जा increase हो जाओ सिर्फ वो एक दिन ना कहें तो ilm easy life वांदा ना कमाल चीज़ तो ना ilm में चीज़ था का 1.7 जोन तो ilm चुरा मुझे तो पुण्य पुगीता जंगलो नारो इन्हीं जानसो ilm इन्हीं चुसा जी नारो इतने हुंसुका वो इन्हीं तो इतना simple term ना चुना 我对是，一样办个。你去他们在那张氏阳修了，前面是他张氏阳么样呢？哪都不打完去了，不打的呢， portfolio 做了我说了 0 to 5 不打完错 element 木嘛 element 木啊 itu no element 只呀个嘞像就 very seriously
장 애들 또 보나 처음에 될라니까 엄마지도 보나 눈물을 스튜던트 유니언 산룰로 난도 해도 왜 좋아도 도주 보천하 전 청구가 but 이때 나가죠 young generation 우짜준데 있자 리마진데 장 초절라 고치주거나 향한데 섬냐달라 엘라니키 애들아 빅십 파랏 실로인데 부다하다나 빅십 파랏 조수잖아 나 존초고 또냐 빅십 파랏 주존돌라도나 develop India 아차 2047로죠 인디아하 developing country 메나 에티하 develop country 주 health service 어쩌고서 노천으로 올라다로 다른 거 보장 받을래 element profile 미술원당 받을래 element profile education로 받을래 element profile 올란다로 출사디 공부 크리테리아래요 그만지도거나 올란다로 출사디 develop 에그마나 어이 내가 이제 나가 렌 컨텍스트 에데 내가 per capita income 오기 못하갈로 이제 내가 per capita income 죠 less than 2 lakhs 우천하 저 그롤레 뭉쳐간 줄로 갈라나 호치 이때 나갈렌 GDP 지구등 칼콜레 최세다서나 오기 하자르지나 칼콜레 최서나 less than 2 lakhs 스푸드에 때나 빅십 파라 develop India 어제 chief 추하나 오기 못하갈로 not less than 10 lakhs income 조수 누수알로 오기 못하갈로 뭐지 이 초두가나죠 이제 또 contribution에 들라니까나 아예 스튜던트 많이 잡니도 딘셔마 아예 보면 살면 그마 보디나 초도 딘셔마 오야니에 만장하 온데나 이코노미 액티비티 올란다로 swala ede range-죠. ede na umur mi yandala. Mochijo economic activity me choke. Mochiya cha mubanzu sibiala. Ngor janji khado wala. Chang top economic activity dega. Kamachi tukona. Nungo ede mindset ja jen chechoe telan liga je. Zamo student friends. ede gear jiha 문화리 추에서 졸려. 어이 홍보한데 비가 자판 유th 서밋 인데 나 구다다나 좋다가. 근데 칭 토픽죠. 에데나 참차고지야 어지야가 이게 저도 border nina, we have to transcend political borders or physical borders or so many things. Hala Shangya Chai Choji Undo Telali Chola Toji in the Tofana, we must study trade. I Janjo and a Lotha Jang to go and do it Chola. I Janjo. 나가장 두거나 아 contribution 좀더 줘라. 아이 잔죠. 리풍즈 인디아 두거나 또 contribute 줘라. 도지 근데 또는 저마 근데 칼연장로 럼태다 초달래 어서 가달래도 이 문제에서 문제는 어찌긴 첨달라 못 소가. Monsuduga to poem home yo. Nina nie juronyo, o sin chimrim home janki, shiloe roi tofu tini, tsuchua ezokadagoji tsugona, elanelani monsu nibia, nikicha osi wopan egmo, pozolan som home lidugu ni ezokadala. Enho, tudaina edna, ekilanda yuda jilor hoda, ede yidongjijo, naga lipong tsikaranga tsugona, Lichungi a tree jang zada lichualo. Should Nagaland unlock its mineral wealth to drive development,
oji zugona ekilanda lo roijang to vuntingi atina chulia all the very best ka do nden jidukwa ana uming khawgama motion jangjo to the right against to the left to the ndena chinge ndeban pen kita bodon den tingi chonshala Hello. For the debate session, there is an information, a reminder. We are allowing each speaker 4 minutes. A warning bell will sound at 3.5 minutes, and at 4 minutes, there will be final bell. We are requesting 5 of the volunteers to please come forward in order to help on the decks. Jangjo Anna Ndezagama motion Jangjo to my right, again Sanjo to my left on the Nakotanado Junshala. Ovungodo Tsua, motion Lona, Lolano Lotha from Rasu, Sbenro Nguli, CRSU, Zbontangigon, ERSU,
Ape Mokithan LLRSU, Honjan E Ezum NRSU. Against Lonajo, Yarowo Y Izum WRSU, Yarowo Y Izum, yeah. Surenbini T Audio GLSU, Surenbini T Audio GLSU, Irendang Izung DLSU, Habini T Ezung Oka Circle, Rochia Nguli LMRSU. Shiloshi. Motion group law, team leader Jo Lola no Lotha from Rasu against group law na team leader Jo Yaron Wo Y Izum from WRSU Dosovka. An information, a reminder for the debate session. We are allowing each speakers 4 minutes. A warning bell will sound at 3.5 minutes. At 4 minutes, there will be final bell. Leader of motion and opposition will be granted an additional 2 minutes after the first round. This additional time is used to address, refute, and break down the arguments led by both the parties. For the last 2 minutes, no marks will be awarded. Also, permitted items would include paper, notebooks, pen and pencil, but prohibited electronic items including phones, smartwatches, tablets. You are to rely on information provided in the moment rather than existing knowledge. That means you are not to carry ready-made notes during the debate. I wish you all good luck, and I'm confident that you'll present your arguments with conviction and clarity. Thank you.
A reminder again, we are allowing each speakers 4 minutes. A warning bell will sound at 3.5 minutes. At 4 minutes, there will be final bell. An additional 2 minutes for both the leaders. It should be used to refute and break down the arguments led by both the parties. So for the last 2 minutes, no marks will be awarded. Eternally, Yinchuan Zdavka, NL07CC3204, NL07CC3204, NL07CC7691, NL07CC7691. Zansi eternally, Ulan Kalanchino Jizgona Zansi, of Forjanjina, Garaji Park, Etsudanidon Kingichonjana, NL07CC3204, NL07CC7691. Thank you. I would like to invite our chairperson to take the floor. Our chairperson, Srimati Dumchopini Waikitan, Women Coordinator, LSU. Ana inanga debate chilo sequence kai inga davga motion lo na jo sequence serial number 1 will be Lola no Lotha from Rasu, team leader. Sequence number 2 Sbenro and Muli. 3 Zbontan Kikon. 4 Abemo Kithan. 5 Honjan E Izum. Against Lonajo Yan Rowo Y Izum, team leader. 2 Sorenbini D Audio. 3 Irentang Izum. 4 Habini D Izum. 5 Rochianguli. Opening remarks show motion team lona team leaders na ombona banga opening remarks si ombona PTM ka.
Good evening, everyone. I am Lotha, representing the Ralan Area Students Union, and I stand firmly in support of today's motion. Nagaland should unlock its mineral wealth to drive development, because what do we truly have in Nagaland to improve our economy? Do we have anything rather than minerals? No! So it's time to explore our rich minerals to do certain factors like infrastructure development, education facilities, revenue generations, skill development, and poverty alleviation. How long will Nagaland rely on grant nets and central assistance? We claim ourselves to be warrior, but we begin with the central government for our living. So responsible extractions of minerals such as coal, petroleum, and natural gas will generate sustainable revenue, enabling the state to find its own development priorities rather than depend perpetually on external aid. And I remind you that God has blessed our state with one of the richest spots in the world. So what are we waiting for? Leaving aside such rich minerals like the Champang oil. It was discovered in 1973 and now we're in 2026. It's already 5 decades, but what do we get after having such rich minerals? Whom do we blame? The locals, the government, or Article 371A? Come on, people of Nagaland, let's change our mentality. The economy of our neighboring state Assam is incomparable. If we look into the Naga-Suban belt of Assam-Ugan Basin, Nagaland is estimated to have over 600 million metric tons, yet Nagaland produces silence instead of oil. This is not because of absence of oil, but absence of authority and cooperation. On top of that, our oil consumption is more than 172,000 metric tons annually, out of which 90% is imported from other states, particularly Assam. My dear friends, we have the resources not to depend on other states, but it is due to our own negligence that we are making other states richer while pushing ourselves into poverty. Even in the case of limestone, we have over 1,000 million tons, yet only few has been attempted to explore, like the Wazio cement plant in Pak district, which was earlier defunct not because of raw metals, but because of less cooperation. Fortunately, it was later resumed and estimated to produce 150 bags per day, making the locals self-sufficient in cement instead of importing from other states. This mineral exploration is a powerful engine for employment generation, because mining is not merely about digging the grounds, but it creates chains of opportunities like engineers, technicians, suppliers, drivers, and local entrepreneurs. Today, the motion is not about carelessly exploiting our land, but it is about using our God's-given resources wisely for future and present generations. Therefore, I urge the government to act without delay, and I also urge the locals, Naga leaders, and civil society organizations to wake up from their slumbers and work with the government to initiate minerals exploration. If we really want to develop our beautiful state, let us choose sustainable development and responsible exploration, because I firmly believe that mineral exploration is going to be and will be a game changer for Nagaland's economy. Thank you. For the against, we have Yanro Y is a team leader. Yanro Y is representing Waziro and Students Union. The panel of judges, respected chairperson, Aminja Yanro Dazajuga. Also, Edenashile Toriman Aje, Kadala, Edena step Mozanaji, Ndaku step in it, Mojiloji in Rije. We should look to what's given at the moment instead of jumping to the other things. Small sands make a mighty desert to Hoje Denanza. Edena Epilushi. Chogadan Chogaises, Edenana resources, minerals, Epila, Jamji, and Anana Jam Togona, Jamji, Nigel Jam, Destruct Sojona, Jonamazadena, and Chumputa Danle, Edelo Nagaland on the Tozola, 600 million metric tons of oil stepila, Edenatofana, Kaladenazo Janda, Kadala, Chidemek, Edenagaland on the Licho, agriculture and Lichoke. Developed we have more than thousands of hectares of land to produce agriculture, in which millions, not millions, but thousands of jobs can tackle unemployment. Elamla, Edena Namazana, Jamji Kachivadasa Namazona, millions of the Hojangzona and Chimdazonle, Nangadena Shamji Kachivas, Hamji development zona, agriculture development zona, Nangadena mineral resources, some developed Choikido, Edena Limazam Rodazonale.
Edena nanga to hungchawana pobal gas strategy that's edena hungchawana juna pada chojo that's man-made edena samjin jeja osedena ga van line la nanga janja taxation do government impeachment land encroachment do olan la edena te golsu janjala jodaje te golsu janjala edena 어장지만 독서 못들리게 되나 나가 장지어 develop 체기로 대마다장 프로이스다올라 so see 600 million metric tons of oil do thoila ojimlando producer la more than 2 billion CO2 emissions 지죠 나가 에덴에 또 반다 소스나 에덴 나가 장지 extract 체기도 장만나 소스나 에덴 가로 정도인데 흥다라 매매서 나로 어떤 사지 힘도 매매 어떤 매매서 에덴 엘롬 조달라 에덴 엘롬 조달라 너가 엘롬이 통하다 조달라 에 트릴롬이 집어나 트릴리 집어나 가다가 트릴리 빌려줘 호지대 메가도 미네랄 리소스 시대메 실로라에 에 어떤 정리하스 제다 조세다 제되나 보존내 마죠 되나 저저 보존내 마죠 그나 실로에 되나 파레 제와선 저저게 agricultural mineral resources 전부 agricultural resources 에드나 주미와서 되나 치조고마 때문에 저 로다 정대 어떡하라 내가 되나 호장지 기도에 들리 또 그래봤어 이래봤어 시래봤어 정도 농에 되나 너리 호장도 the earth is fragile 저지 에드나 자 irreversible 나는 것이 똑그라다가 너 하나도 종길이 정한이 마치가다 어찌사 we don't have the given resources to impact that 내가 저거 나줘야 돼 mentality 지저거 나줘 가달라야 되는 안도 리션능가 난당죠 ecotourism 리란도 매매서 엘롬 조달라 ecotourism in the world generates around $11.4 trillion 어찌로나 에데나 갈레나 어찌로나 a few percent 찔러나 갈레나 능가 present이 보다 sustainable 사완제 절라 아차 given the context of all 참방을 엘롬 가달라 정도 반독 사스 은사모 나가 병된 능가 에데 난도 리절라 에데네 agriculture products 리란도 land of plenty도 조달란도 유티 맞추고 대 정미조다 능가 메가 그마 어장저에데 남베엘롬에 총홍라 에데 중에 베라지나 능가 초원자 정말 please instead of 에데나 쪽기 음쪽 등난당 에데나 쪽가는 노래를 하고 지제스 나더지기도 제스 반다기나 어스 에데네조지에서 중장저 리마로 리도보장저 교회조관서 문이 종업 반달라도 문이 리고 시달라도 문이 리고스 에데나 능한돌리 저스 나지기도 데벨롭 체기도 호지 초이조다스 에데나 호지 초스나 future sustainable 초 어스 에데나 given the resources 능아제데나 화장진자 한그마 first develop what is given us agriculture land development youth development 화장지 초단스 에데나 화장저가는 첨다올라 I strongly rebuke that and we should not develop that. Thank you so much. For the motion, we have Sebenro and Muli. Good evening, ladies and gentlemen. I am Sebenro Nguli, proudly representing Jigidong Branch Students Union. And this evening, I stand here firmly in support of the given topic. Nagaland should utilize or unlock its mineral resources for the development. How long we Naga should we remain preservative, and how long we should conserve, and how long we Nagas have to keep protecting it. 99% of you here, youths, educated youths, you will agree with me, I know. We should wake up from our sleep. We are sleeping in a bed of cold without even utilizing it. And when we wake up, we will be already too late. The world is going too advanced, going too fast, and we are far behind. So we are standing here with the facts and figures of our Nagaland potential that we should really utilize our mineral resources, unlock it, and use for our state development. Look, taking an example from our neighboring state, how much crores of rupees they are earning from our disputed area belt oil. We Nagas, we are losing more than 1,825 crores annually for this oil royalty in this disputed area belt. And we are not unlocking our resources due to our land issue and then unresolved political issue, right? But we will be too late, okay, if we keep on waiting that day. And then my next point is, our Nagaland, we are blessed with rare earth minerals we can find in the affiliate belt richly, and then you know that
in this 21st century, whoever owns this rare earth element will own the future technology. Take it an example of China monopoly in this world. They are having the monopoly over this market, and see how fast they are developing. And even US, Donald Trump is scared to even attack them, right? So we should also unlock our resources, especially our rare earth elements, which we are blessed in the affiliate belt for our development. Next point, we talk about the problem of Article 371A, clause 4, which says the land and the mineral resources that is here belongs to the people. And then this, I feel like this very article is, we are not even following it properly, and we are not even understanding it properly and using it to the fullest, because the very article says whatever law that is implemented by the parliament, it is on us, on our government, to whether to implement it or not. But see, the other mandatory new education policy, and then the GST, all this have been implemented in our state, right? So why not we make a little changes or amendment in this very constitution, in this very Article 371A, and use our resources and give a little opportunity, open up for for development. And lastly, I want to say that we Nagas, we are very dependent on the central government, right? And then you know how much deficit we have, more than 800 crore deficit for the 2025-26 financial year, right? So let's stop being so dependent. Nothing comes for free. We should also have to be open up to let development and the investors come in, right? So I want to conclude by saying that nothing comes for free. So Nagaland should also unlock its mineral resources to strive for development. Thank you. Against the motion, we have Soren Beniti Otio, representing Kohima Lotha Students Union. Very good evening, whoever are present here. And I'm Soren Beni, representing KSLU. I'll be speaking against emotions, and I strongly believe that this development should not be brought to Nagaland. Because this development, it's not just about, this motion is not just about development or progress. It's mostly about who pays the price for it. Whether Nagaland people are ready to sacrifice the constitutional protectionism, indigenous rights, and the ownership of community people. Resource extractions, statistically, resource extractions does not invite development. Taking examples of three major states in India, Chhattisgarh, Orissa, Jharkhand, who are known for their mineral resource, who are very rich in mineral, but still they are still considered India's poorest countries. Why is the mineral resource, rich in resource, still considered the Indian poorest state? Why could not they delete the poorest states from their own state? Generally, there is an economic diversification. People who tend to have economic benefits from this mining development are the government and the mining company. Nagaland is let me remind you, Nagaland is a biodiversity zone. And mining in India is under-regulated heavily, due to which it poses two risks. Firstly, we have human violations. It violated the very basic human rights, which is the laborers. The laborers employed in these mining companies are not provided with adequate safety equipment. Secondly, we have environmental risks. Mining leads to deforestation, soil erosions, inviting landslides, as well as loss of agricultural land. 70% of Indian Nagaland populations are dependent on land-based livelihood. Which is the very sole reasons that mining development should not be brought to Nagaland. Our very opponent team has talked about Article 371. Our very own constitution has enshrined Article 371A. If we read elaborately, if we try to understand the articles, it talks about the consent of the community people. The community people's consent is needed
to bring development in their own local communities. In Supreme Court landmark judgments, we find that the Supreme Court has restricted the development of the practices of minings because it misplaced tribal community people. The tribal community who are inhabited in a particularly forest dwellings are misplaced because in the name of the development. Should development still be brought? As well, if we look at various kinds of act, Forest Act, we have Forest Rights Act, emphasizing more on Section 4, Class 3, which restrict development, in which it has explicitly stated that no member of tribal or local community should be evicted from their own places due to development. Today, I stand against this development, not because I stand against these motions, not because I stand against development, but I truly believe that the development should be sustainable, constitutional, and people, not extractions. Thank you. For the motion, we have Mrs. Bontungigon. 이다 몸상 주거나 오주 원소 비야 내도 땡이 원금이가 치는데 비야라 우땡이 되나 에데 나가 메다시 아니지다 사나 오주나 엘모도 엔자나 오시 오주나 엔자 모장주로 중보로 쳐 에데 나가 리풍 리충위 에질리 엠혹타오 엠하일리아 에데나 비가라카 에게나 국티라가 리충위 에질리 목타차 오시 칭에데나 로타 에카이큰 산르치로시 로치오지죠 에데는 메츠진 티보 조도르라 그들이 유맥 메츠지약샤 시술이야 이시죠 오마이 중보로 쏘아 에데 나갈리풍 리충이 미한술이야 메츠 솔이야 엘라니 파티 에텍 치유 장솔리아 에목탈리아 엘라니 롱지락 장솔리아 에목탈리아 울롱솔라 장약치아 에목타오 엔잔치아 에데나 우소기 에굴라 돌론장 솔리아 목담무나 론치달라 엘라니 너락지약시아 에데나 에데 점스모츠이나 에벤스홈 드사다로지사 내복지 장솔리아 모동무나 에헤시달라 엘라니 메하 메츠 파티에텍 의샹 엘라모도 홍해 바모치죠 에타 목하 목충 롱랭 몬 유상 도샹시로시나 솔레 엘라모도 홍나라 엘라니 에데나 에데나카 리풍 리중의 지리샹 지사도 지약시야 그다다 카양스 일힘 홍랑 한다 사스론 일힘 장다 돌리아 리중의 지리샹 약시야 에데나 문화 약랑 문화 승리 지사다 소천아 샹시로시 레인티 리소지다
오세지약시야 만술이야 스피치다. 에디나 리중의 지리상 인지사나 와다 처주나 에데 문군장 에레바모 에데 크모슈모샹나 승이 에키가님 호지 조거나 침으로서 에데 나가 사즈로 오포동에 스웨덴 장약시야 리중이 에치리 리우장세 레바모 장나 객랑 문화 승리 오쿠문가 조거나 리소가나 에데 나가 조거나 로타 조거나 마초가 온초도. Against the motion we have Mr. Alantonism. 이키엘란다 시로 에등에 쓰이된 목금가시 와시 구다만 전화 또부등이 미목금가 아요 에렌농다 자주가 무스 데모블다 수인연 통초와 에키엘란다 시로 샤나 판대주가 에디 나가리 풍실로시 이충의 주 진리장 게디나 나가츠가랑 같고나 짜담을 해줘라 메란도 츠가랑 같고나 저 진방이가 설레랑가 올란드라라 밀란도 에디 나가리 풍실로시 이충의 주장지 오분모도 좋아 무스 오통 모통아 쓰인조 두고스 디임로 British East India Company-na enga konyak-meda nagini mora-meda ngombiya shiroshi yanchi-denjo nse enga mihangvu licho konyak-meda mongosto-bena liya nse hoji-meda jidai-na square kilometer ekat-yeroks diing-sido toga edi naga-meda lo lichunge-jo-jili kudada licho okalo tulia tuli jambang shiroshi liya pandari nayi bakdi shang-shiroshi liya nayi 무구중 메다 둘이야 장기 저랑 공창실로나 마슬라 들리 치아나도 메다 장시 지또 부지디나 로스도 고게 인스 에디나 나가 저가랑 같고나 가도 좋아 창시지 지자다시 유대승으로 저가랑 같고나 운동내나 중련에 지금서 뭐지나 리고라망 화이에 바요 장지디나 유대승으로 저가랑 같고나 로이피스다게 미츠제 니르비나 치아나 알리비나 치아나 가들리도가 둘리 지자우스나 당시진이나 아나 한디 인도 줄려 나글렌 소거리네 능해자 당시 문화 경장이 비중이 하는 동반이나 줄려나 줄려 둘리 지자우스나 후지 오임난자도 메다부이가 난자도 인츠 나 이기도 변수장 바술라 빈리빈이야 보는디 동마 에디나 니르빈나 치아나 갈려 너무 메다부이나 공방이 이제 저랑대로 소수이 상시나 오이기도 에팅요 상시나 이기도 미한자지 쇼 동마 엘리나 모라 에랑가야도 달라 반양나 나이 리사지랑가도 달라 갈리도가 이 투지디 투미가도 또 설레디나 인츠랑지 굴레 조금나 문화의 굴레 지zam나 진지마 언디나 언디의 공반이 언디 진시나 소냐 서로구마 지로가 에디디 중인생다 트이거도 구시금 트이가도 에디로 타메다 초당가마 에디로 사장진나 엘리 주장 디디로 대중 초도도 조 나이 중리장의 주변 어디나 초당가마 어디 메다 이거 뭔데 중 초도도 조 근데 설리 디디 롬바슬레 부치금 피우 동마 시로시 에피오나 에디네 트게스타나 리시죠 리코 중미 리중미 에트리 조샹 마카살리아 에디 나가메다로 저가라가 투나를 올란다로리아 쭈구둘라도나 에디 로타메다로 디아 도양 하이드로 프로젝트 우트다 땅일란도 시로나 미츠 이로나 밀로 본당지키 에디나 저가라가 투이주기 나이디 로타메다로 투리아 이게 농시아 보존에 마이죠 메담 혼 에디라 모레나 그러다 액츄리라도 하르다 로다가 도마샹나 투리즘 에테킹 속에 청야 승리역에 나이 토즈 풍나시로 남바솔레디나 샹지 모나리제 주에 쇼거린산지 갤리기 되디나 응승랑에 바나 투리즘 하스 청인지역에 저가랑 거절한 지역에 나메가나 hum중리주로 남바나 투리하 에디나 쇼거린산지 갤리기도 남범티다 토나 에디나 지역에 에디오 칸바솔리하 레노프리드레 프렌디데 탈란도 치올란도 저가랑 거절이나 투올란도 동마에디나 심나 표다나 리주죠 미츠 상시지 등다 만나 안반리도 하 에디나 저가랑가에 토네를 야도마 상시지 기기네 에디 토다가 몬토가 For the motion we have Mr. Abimakitan. 아요 로타이나 삼가 그렇죠 지금으로 난건 엘라니 이키엘란다 이토이덴 예그라친데 발시 아요아 민조
abe mo kitan to ata suwa osi ayo wingseng okaboy Lotha ekai kang tungso pani suwa anzamo a ekiyo zansi engawana ete nchimina uyimo kana skana asirana legs and cross nang Lotha ina rotu choisa no ede chile jam uyim ki o okabine e thapanya si du bungma ede popo ede chile ji ede thamedolnya thamedolnya zeda zansi kudungsana ro italya sosuna chore jambang emeda we jorosda e chile da yo mbamne chile da 고장지 기기도 자다기도 에데나 에카이 안도로 달라 호장로 어쩌고서 챔벤 오스메가나 에카이 안장로 대지수가 고장지 노사나 오장지 연등연리기도 시과다로 디록 자다 16-point agreement 질로디아 에데 나가 리소스쇼 오시 인데난 토행 아티클 371 켈라지암부다가 371 아 nang tayo ah ma 371 ah ochizda actually todo na ndi chidezole edan zadanan ge hojanji de na zai kido ndu we na zana jiru에 de bono ede e shanshan responsibility 대다 zadazo hojan도 소나 ede 마메주게 또나 우임키기도 도메나 ede 지리랑 리 예니사세 되노 슬라니죠 바돌롱 당하나 반다와니 또 좀에 아마 고장지 에디 올란 에도나 지사람 봄 에도나 지사람 봄 보도 통외나 에데나 지사시고 또 좋아서나 나 에데 나가리 봉지죠 봉년 초오게 나 에데나 산동 상세다 아메리칸 겔레 사우디아라비아 니들라마도 미치더라 나 나 오장주 리고 총리 조장 기족이기도 예니가 줄이다로 이모 Asen ete to funa la Qatar to rise Qatar ke la UAE United Arab Emirates sangre jili meta ete no ete nagameta ete nagali bungzu no hedo de jili hanga chele dosa janjun zada na 오장주 임제 비시 소다한다 아니 나 ete 메달로나 ete 심심질 남도 홍화사나 오장지 기족이 한 서이 힘중나는 노다스바 도간데 jili 노다가로다도 나갈리 오른 베수다 오른 나가는 요로 나라서다 그러나 우장로나 기죽이기도 미츠 토랴 나이 미하이다 나무향에 자 에다달리아에 dien상 메달에다달리 목총 에리아로 에다달리 에데 로타 메달에다달리아데 장방 조리향로 질리데 샹지 기죽이기도 운동대 지상하스라 지사서 에데 바나나 문도 주거나 에데 바나나 구도에나 몬사라도 에나 에데나 지사서 또메나 에데나 이다도 불러 아이키요 에데나 에데도 이다도 불러 보장리스다 뭐하나 오응이 초응이 초미가 나갈 줄이지 기기도 초응이 초다가나도 시조 아요 이키 오세 아이 실로 마무랑 against 기장 등이 여조라 그러면 인산스 에데 줄이죠 에데나 에데 부부 지다가 도지 나가 로타 통과 우자나라라 문초 Against the motion we have Ms. Papinitism. Good evening, everyone. My name is Mabini Chizung, and I'm representing Lotha Circle Students Unit. And I'll be strongly opposing the phrase, we should not unlock our mineral wealth to drive development. First, Nagaland is known for its rich heritage, culture, and nature abundancy. Nagaland has immense mineral wealth, potentially valued around 26 lakh crore. And Nagaland has always been protective of its natural wealth. It has always been conservative against destruction of its natural wealth under the Article 371 granted by the Indian Constitution, and so should Nagaland stand firm on its stance. Nagaland is a hilly area, and due to its geographical location, it is more prone to
landslides and loose soil. And if we move further with this project of unlocking the mineral for development, then we might actually lose our lands. And also, it will cause more destruction than it does development. And it might aggravate, and perhaps it might aggravate the little development we have already. So it does more destruction than development, as I said. And then Nagaland is a land of culture, traditions, and through these minings, through this unlocking of mineral things, it's hindering our traditions, our culture. We're losing it. It is fragile. The land of Nagaland is fragile. Yes, it is plenty. It has plenty, but it is fragile. So minings and all this unlocking this mineral wealth destroys our fragile environment, the biodiversity, and the traditional way of people, the locals. Through this mining and all these things, it destroys the rivers, the land, the mountains, which sustains the local community. And also, well, minerals will include coal and the petroleum, and you know, mining all of these minerals will cause climate change because of carbon emission, and which we all know that climate change is already a big issue. So why add to that issue? No? And then excavation includes excavation activities damages the forests, hills, and rivers, and that is our wealth, and we are destroying them. So is it really help? Is it really something we are doing for development or our own, or are we digging our own shoes? That's the point. And then again, if we have if industries were to be brought here, if factories were to be set up here, who is gonna take the charges? I mean, like, who are we? Are we skilled at functioning these machines for the factories? So there is no skilled people here, and then the non-locals will come and dominate us, and that is an issue we don't want. And then instead of, I will conclude by saying that instead of trying to destroy our minerals, we should utilize it sustainably. For example, ecotourism and agriculture, which one of already mentioned. We should not destroy our minerals, but we should use it in a sustainable way for future also. Thank you so much. For the motion, we have Mr. Munjan E. Izum. Jum, in the Shala Moshilo, Anna, a Pioyan, Osi Aing Sung, Jam to the Limit, Tokadulia, Lutan Zundan, Eramoy, a Kayan Hetavana, Hotang Tong Tua, Edinagali Pungshina, Edinagan Zundan Jangshina, Do Ezo, a Teli Chosana Hotangji, Edanga Merang the Chak, Hochi Tunga, Toto Jimek, Tokadulia, Edinaga Roger, Edinaga. A Kayan Zundan Jangina, Zu a tea and Liu Totozona, and I Gavon Jangi, Kawen no, Jokudoladuna, Edino, Umsoa, Nagalini, Lichue, Eli, Jangi, Shijuki, Hojangi, Zaki, Edi Nagali Pungi Karangatona, Eli, a Tovia, Ndolila, Otona Jungeli Muji, Ede Gamji, Spiotona, Gichok Etisho. Hojia, Timashi Lingas, Hoji Takarange, Toto, Lichumi, Iliji, Lizji, Etilia. Edina, Ilibuni Pavana, Tokolia, Umik Ungakshi, Edinans, Hojido told to Lady Nesbal, Edina, but US 12 night in Nigeria, Metadora, Andulila, only known the Metanli to Lavi New Zealand, Michi, Edimalo. Mitre, I don't told you, then I told you to the America Jang, Piniki, Hojang, Chikyo Jack, and to Himata Tundale, Eddie Nagaland, Eddie Lipongshilo, Illicudalichusna, the Nanzo Jaksha,
điểm hoa nà nó hoa chẳng gì ấy đi lý chẳng gì ấy đi top nó bằng quái anh ngang chỉ ta khâu ấy một trăm ngày đi khâu ấy nó đâu có không có cho mi han chỉ cho 이 피등은 무슨 어떤 의미에서 미국에 가로 휴등 등장 지나 에라니 바우지의 반조 은소메르스 저로스 대로 공동 F는 446.42 million metric tons 리아 똑같을 때는 호장지 은지다라 호장 열체 능하게 되는 에스 바바나 development 인디아 가랑하니 미치지 맞을래서 에데 나갈린 니풍 top 도와 주나 은소 베록스도 공동 F야 600 metric tons reserves 야 똑같을 때는 호장 인스타기 엘라니도와 limestone 도라라 hijoy dina cement sungala dina olandaro marble lado gitadang go plotla chungro choa hek tuensang medai 1000 otang notunga 공동 boni F boni 1000 over 1000 metric tons lia 똑같래 난자티 미치리 에데 오파시로 dia 장방 처리 메다상 요죠 공동 미규스 F도 허돌야 어서 장제디 난자티 인도리라 에데 article 371A 시 운동가라 징에데 이동시시야 공착 지 약간 정말 도에서지 세디나 고지 약간 정말 그러면 응고로 아자 시부지나 응승비 에바일이라도 오장지나 에칸란 창무지 권이 지라하 호지 방게 권이 제왕 오장지 응고 난이 제왕 주는 오장지 아선반 승리로 어제 봐도 제사만 또 사사 이죠 놀이라 에디나 에디 리장 닌즈다 자자나 에디 총을 조장지 기족의 기 인즈다 토서나 위도 도플로 어임들이 에디노 양사상 리초다 함께 나가죠. 애들 종일 요장 리독스 호장지잖아. 그다음 리초다라. 기팅이 나죠. 애들 나 요장 리 기초에 쓰다스 오임팅이가 나 인디펜던트 애들 보고 토에기 애들 보고 애들 나 오임팅이 앵어 뭐나 애들 오임 앵어 초다 하면 애들 나 오임 비다 하면은 또마 어떤 애들 kelomba에 티리아 애들 나들 좀 자스나 애들 너 강풍에 액션 원투가. Against the motion we have Mr. Roger Muli. Good evening, everyone. My name is Roger Muli, and I represent LMRSU. I'll be speaking against the motion. Firstly, I believe minerals is a blessing, but the problem is not with the minerals. The problem is with the broken governance system. So, and with us. So the question is, development may happen to other countries, but will it really happen in Nagaland? That is the question. So history need to be remembered, not to accuse someone, but to learn from our mistake. So let us look back to 1973 to 1994, Jambang and all Suri extraction of oil. During this period, the ONGs extracted more than 1 to 1.5 million metric of tons of crude oil. But the people in that region, Jambang and Turi, they still question themselves, who benefited? Did they really got 5%? Did they really got 1%? But did they even got 1 crore of rupees? So where is the development? The people in that region, they didn't see any standing infrastructure, industries or revenue system, even healthcare, schools were neglected. Even flag topping does not even exist in some areas. The developing, the oil producing area, but flag topping does not even exist. And some students were even forced to go to Assam for education. So this extraction brought development to other people, but the people in that region still remain poor. So is our government ready governance, or are people ready to accept another failure or not? And there are also
so many challenges when it comes to development. One is Article 371A. This protects our land, but it does not ensure equality. The thing is, wealth flows only to few individuals, but some people remain poor, and the cost of this extraction it is bear by the whole community. The costs are like conflict and destruction, and even health problems. So if any activity that causes destruction, that divides the people, shall be called development or destruction. Thank you. For the final remark, each team leader will be given 2 minutes to deliver their concluding remark. Just 2 minutes. First, motion leader Ms. Lotha, team leader. My worthy opponent argues that we should focus on agriculture and tourism, but I would like to clarify and disagree with it, because, to be honest, tourism and agriculture in the present condition cannot generate large-scale revenue and stable employment. On the other hand, minerals have that capacity. And also, regarding Article 371A, which gives unique land ownership to the Nagas, it actually offers advantage, because the locals are the stakeholders and not the spectators. So minerals exploration become people-centric rather than exploitative. Many times, and most of the times, people like my worthy opponents has misconceived and misinterpreted Article 371A, making it a stumbling block rather than an advantage and delaying state's development. However, Article 371A is meant for protection and not to freeze development. Therefore, it is your decision whether to stay financially dependent by sticking on Article 371A or to take proactive steps towards financial independence. In addition to that, my worthy opponents have also talked about environment destructions and landslides, but we're not talking about unregulated, irresponsible, and non-scientific mining. We are talking about regulated, scientific, and responsible mining, which actually protects pollution and which actually protects our environment. So we can trust ourselves to go for responsible mining. Even during our morning session, our respected Mr. Mhondamovang talked about Germany. Germany is one of the strongest economy in the world. And do you know the reason? It is because of their mining exploration. Therefore, the argument raised by my worthy opponent thus lacks practical grounding in the context of what we are actually commanding. Therefore, I firmly stand that we should unlock our mineral wealth to drive development. Thank you. For the final counter against the motion, we have Mr. Yanro Waizu. 이그렇죠, 키든. 그래서 키요. 애들 나서나 또 기초 관다서 콜리죠. 애들 나방 팬 잠깐이나. 나라 장조 하펜 항라 하펜 달 유명하나. 나나 또기 하펜 한도 거서 줘달라. 가들래는 또 그래 받아서 글로벌 워밍 약 찰리마제 저랑 금이 기라바나나 하펜델레 항메가나. 또마지 뭐난 참다나데. 엘람베 줘달라. 아티클 371데 람베 줘달라. 안데나 줘다가지 미네랄 데벨롭먼트 기다라 또 줘달라. 가들라 인디아 리치 스테이트 게렐라 히마찰 프라데시 부다다 난도 수단줄라 에그리컬처 지가나 에데나 풍득다선죠 에나실로 망어죠 에나 데벨롭먼트 감저거나 메 가들라 부들리 모날레 데벨롭먼트 오달라지 저거나 그러달라 에데나 오케인지 좀비 베모지 에 오케레피도 보지스 메나 오임켈로지스 단저죠 엑스로가 어지대 저거나 에데나 인도리 철라잖아 나가 난당저 에데 리소스스 에덴 첨라 어세데 카야 나존자 오임나 쳐다도 줘달라 에데나 비소임노 청간이 키게도 줘달라 가들라 호도메가나 에데나 초디한가나 에데나 청다살라 가들라 임나 청다사 가들라 임네 키칸이살라 에데나 안전란진리 에데나 안전란진리 에데나 마치스카티 오임모 미론 동쪽 브랑도가 동마 나가나 에데나 당신하당 반바모지죠 에덴 청로지 자가 된도가 나가 경된 올리오 온도 최조스나 최조다
너 프로모터스나 최저다 가더라 대비락 지약 제출다 장하이 처만어 장 가더라 나가난 당조 I encourage everyone for sustainable development 나가나에 대한 이런 데벨롭 체바스 치미자 이런 조달라 scientific regulation도 이런 조달라 가더라 Chernobyl 메가나 너도 world calamities 이런 저보 하나 scientific regulation 미저게 development 미저게 scientific development 미저게 달리기도 전방 소리도 조달라 미트도 조달라 애들은 미트지 저거나지 조달라 가더라 애들 동장들도 불간독 스미트 청달라 어지할리가나 동마 미스티 블레스맨 애들 동장 한잔 쓰고 어지도 정말 애들의 베란조 데벨롭먼트 한카 가더라 애들 난도에 비춰스나 에그리컬처 좀 데벨롭 쳐된다 어서 애들나 호장 애장모장 배차사에 보존한 첨례 마여 에듀케이션 데벨롭 체기로 애들도 분노 장다 이런 모든 몬손도 Unsa tuwa na cho te chungit si jang buda pitavka participants jo ji ma pin kitalian dianzo Ojin cheng ede champo lanton champo olantang lotha ompo ki kamzam hone lani kutadana phanai chosana neto fatingi monsoka Mangang tugo jizmana 이 기가 답답정을 이렇게 쏟아오가 어벙수와 근데 그다잖아 매랑 다시고 소추스나 근데 또보다 되게 애증이 된 등이다 침몰서 몬천데 배가 근데 또구나 애dom구나 조다 상다죠 어시 근데 등이나 실로시 레이도구나 앵아테 몸 훔카니 기다고도 아나 롱자라 이 ndo 그들로나 애증이 쓰다셨으나 이데 Organizing committee na last ngi biujangji ana we kai nga doga ofungo jujo content and understanding tujulo na ndesicho kama whether the speaker have deep and accurate understanding and whether the arguments are clearly linked to Nagaland 이 ndeno chuan sanaga mochi mona otsoto sanaban cholo osi ede nagali punglo ra Sanavan Shalo Doji, Jilonande Tsungisho. In your logic, reasoning, and facts. Kama, whether the arguments are coherent, well structured, persuasive, and based on facts. The Jilonande Zisho. Etamodujo, rebuttal and engagement. Whether there is a direct, effective rebuttals, engages opponent respectfully or not. Elani criteria measure the delivery, body language, and clarity. Whether the speakers had this confident posture, appropriate gesture, good diction, and time discipline. 또 샹실루시나 애증을 쓰다쇼가 근데 너무나 뭐나 애증을 쓰다오 주거나 거의 엘모도 에즈바 애증을 쓰다쇼 메랑데 소지거나 근데 너무나죠 양조 흥미가 똑같이도 하고 다른 나실로시 participate 소주스나 근데 너무나 교회가 제대가 되기 때문에 어시 오콜로보주죠 너스나 트로피가 에데넌도 지쇼스나 호지 임등의 심야이기 인진랑지 경과의 요지 멀티플라이 소주죠 뭐 인고에 틀라니리 부저지 어지서나 최붕이 틀리도 하 에도 로타의 카이 그냥 남이가나 에데 student organization 향나 에도 메랑다 기다행 에도도 보나 소쇼 먼저 기다가다지 인스달라 또 교다이다 고지로시 summing up 에도 앞용하 에데 모션 정진아 표주저는 뭐 에데 나가지 은른한 economy poor economy dependent on the central fund 에도 너제나 around 87% of the state resources is met through the central transfers. Also, the bobo generate someone chojo, muzo 13% haramda the state budget ji. Kamajang jilushina zedana, dozugo naladuna, edino ligoshungi actually, edino petroleum chemical natural resources pyodagaje. We have around 600 metric million tons. Miha isa, enongo limestone, marble, magnet, nickel, cobalt. Chromium 향저 누가 mineral 에데 메달이야. 어시 향지 츠자다 살리고 에데 하는 거 에데 인컴 션지 self sufficient to 인디아 로덴송 가나 에데 보고 이런 거에 큰 표도지 사도 이런 거에 보고 independent 또 할리도 하고 점지 인츠 자우지 약샤에도 인른라나바나도 엘로메토말라네서쇼 이런 거 against motion 정지나 표주저는 거
리고 중에 지리 지할래야 가들리도 하 사다론다 지하 없도 하이조죠. 근데서래 나 아이들은 베네수엘라 못서다라 베네수엘라 주는 거 리마이로 딜리치름자 도칼리도 하 온데 인컴 심주는 거 로고이 온데 인플레이션 레이트 more than 150%. 그러면 바이로저 시슈정지나 오랑제 보조이 베니스다 쓰는 거 지자란 시쇼다죠. 바르 이코노미 저지 이런 거 UT지나 공견동에 있죠. 이런 거 애플지나 맹고 동에 있어도 근데서래 오랑지 밸류진 리스가다. 이런 거 사드론다 government official politician bureaucracy지나 이런 거 에피조다 쓴자로 날리마지 사우지 약체는 거 은송 주정지가 그러면 어디서 이질임비도 리아서야 이드노 호정지 모나린츠자다 쳐서는 어부게 몸에도 지하오는 나슬리도 하주이나 있어쇼 이런 거 이드노 돌리도 하는 거 이드노 제나 Arab countries 생소리도 하 메가나 라니도 하 Norway for instance Norway 저는 뭐 Human Development Index 로 소리도 하고 분이 많아라 top 1, 2장로 많아라 어시 어느 나는 거 sovereign funds 하는 거 they have more than 1.5 trillion US dollar 몽골이 나는 거 oil resources 생지 extract 호주로 나 치우지 is 가닌스 나는 거 바다 saving 초이죠 어시 호지 나는 거 담보리보 education에서 healthcare에서 research and development science and technology 항로 invest 해보 뭐지 액션은 거 카운트지 질리가 나 있죠 그 말이지구나 이들은 lesson 제다등 소리도 하 오창로나 고비 소라도 지하랴 there are some bad examples there are some good examples 그만 어디서 balance 서서나 해대 나 리충의 질리 향지 지자오지 액션 최붕의 초도랴 향지 액션 금좀 지가도랴 Some film nan ede conference lushi unemployment jesu shunan ndo zugona unemployment jesu shuladna ede Nagaland jo eno state GDP zala Nagaland's gross domestic product kamo jujo no primary sector jujo agriculture forestry hanjo no it contributes around 24% to the state domestic product the secondary sector industry zadaoji manufacturing sector zadaoji no it contributes roughly 12% or 11% Also, service sector contributes more than 60%. Kama, industry manufacturing sector unemployment Nagaland office industry Kama, other side Hanji Zara Sulivo company Zubo Chia Sulivo Janjulushina, Ilhia Kimwadachu, ha, he told to Sulido Sushum Manaliu. Other side, 리춤이 질리 자오지에 는 스자티에서나 호지약차 이유소도 하랴 똑같이도 하이드는 문화지도다 쳐서나 이 바둥이 방무장고 최공이 future generation 장소가 술리도 하 에만에 넘려도지 얘들아 문화 eng한테다가 아메란드지 리졸전 대소가 한데도 나인데 학수가 반하고 지스거나 돌리도 하 양조죠 오주아디 메랑다도 부 에시모로나 양조지 비다고 뭐 참부다다나 양조 기주스나 오주아디 양조 비다 등디 초로 기다려던데 지도 발라시 엘라니도 하 참부다다나 경주스나 congratulation hilon 초로 장소리도 하 이요 이 증에 지장소가 나죠 또 부지 덴마크 네바이 인데 바인쇼 똑같이도 하면 돼 소주스거나 시사 치스다가 third place 춘이 취ля 서렘비니 티오디오 드나 이렌턴 이종 도 오니아나 third place 시죠 second place 쇼 오초도사 얀로 와이 이종 WRSU 뭐 against the motion 어시 debate competition 줄시 야반펜 오분 오지죠 로라노 로타 아라스 근데 너도 흥에 몬스도 Thank you all for being a part of this memorable literary session. Oyin sida Iran Ochuan zakta Ramoran Ken Ramoran Shara Ozu Fundajoshi unit kutadana participate 초나우초거나 방라 조선한 zansi compare steply enjoy다 보도 내 등이 존재라 엘라니도 호주와 7 unit assembly 모츠나 타이핑 하다라 주로 조주거나 unit kutadana assembly theme behind 조선한 zansi reception이나 over clear 초나에도 내 등이 존재라 zansi 가위 모츠 가위이나 오난 블록 수리야 NL07CC7691 NL07CC3204
Zansi delegates kudagana kari hansi shosana the phone number chi kari zapkai badale toswa suna olam propsana ina phone deso jide soji sukuna delegates kudagana kari hansi shosana the phone number chi zapkai badale to meeting chanjala Ucha inyatang echocho tihinga thalaso jide soji sukuna zansi delegates tofna yuta penlo uji totale to meeting chanjala Ucha inya ichocho tihinga thalaso Ojide soji sukuna delegates tofna yuta penlo uji totale to meeting chanjala Unit range circle Ucha zakta ramorin ken ramorin shar ozu tsingda 그다음에 participate 초등학교나 메탁당과 주스나 compare stable 조시 이달에도 등이 존재나 zansi Mr. Chamtongo zansi 우지 briefing 빌에도 등이 존재나 cultural secretary LSU